Lesson 2, the topic is asking about someone's personality type. Asking about someone's personality type. Personality. So, asking about someone's personality type. As you remember, we have already studied this in level 2, but this time we are going to study it in more detail, and at the same time we are going to learn more advanced words in this lesson to describe somebody's personality type. And then we will be able to describe someone's personality traits or the characteristics of someone. So if someone asks you to describe your friends, how do you describe your friends? Okay? That's what we are going to focus on for tonight. And like I said, I'm going to stay on English most of the times, all right? Most of the times. Perfect. So, if you can see in the vocabulary section, it says, complete the sentences, match the types of people with the correct definitions. Complete the sentences, match the type of people with the correct definitions. So we have got some words, some adjectives, some vocabulary words to describe someone's personality type. And also, we have got the definition of these words. So we are going to match them together. We are going to match the adjectives to the definitions. We are going to match them. Okay, we are going to connect them. We are going to put them in the right place. Perfect. So number 1, I'm not going to tell you the answers because I want you to have a try, and then later on I will tell you about the meanings of the words and I will tell you about the right answers. So number 1, role model. Role model. Role model. Role model. All right, that's number 1. Role model. This is number 1. Number 2. Follower, 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 follower. Okay. Number 3, loner, loner, loner. Number 4, pessimist, pessimist, pessimist. Number 5, problem solver, problem solver. Number 6, born leader, born leader, born leader. 7, optimist, optimist, optimist. Final one, know-it-all, know-it-all, know-it-all. Okay, so we have got 8 adjectives, 8 words to describe people's personality type. And we have some definitions. So we have the first one as an example, okay? And then later on you can do the others. And finally, I'm going to tell you about the right answers. So, number 1, N, you can see option F has been chosen. F halbjerdra oku debinen. An optimist. An optimist. Kasi optimist here. An optimist feels positively about the future. An optimist feels positively about the future. كاتا optimist يعني تي يعني جشبين. Okay? كاتا number 1, optimist is the right one. Okay? Number 1, optimist is the right one. So an optimist feels positively about the future. Now you guys tell me about number 2. Number 2, it says, then we have got a space, feels negatively about the future. كواتا number 1, optimist واتا جشبين لبروي كهست يعني دائما positive درباري دهاتو أي رجبين تي بدلن. So we have got optimist, and number 2, I will leave that for yourself. Okay? Tell me in the comments. Tell me in the comments. La comments ايو بيمبلن كا دووم يان تي بودبت. Okay. Perfect. Then, number 3.
We have a space tries to find solutions. A space tries to find solutions. Okay? کۆساری دووەم دانەی نووسیوە زۆر سپاس کاک کۆساری با پین کۆمنتی بکەم. Okay, جەماعەت. So number 2, a space feels negatively about the future. کامیانی بۆ دەوێت بەڕای ئێوە؟ Some people said G, pessimist. Who else? Pessimist. Good. Ragash said B, follower. No, Ragash. It's not true. Muhammad said pessimist. Darun said pessimist. Good. Excellent. Okay. Kawata دوم دانیان هینی بۆ دەبێ. G بۆ دەبێ pessimist. Pessimist واتە کەسێک کە ڕەشبینە. باشە؟ بۆ نەچۆن بەکاردێن دڵێ My friend is very pessimist. My friend is very pessimist. کەسێکی زۆر ڕەشبینە. Number 3. A space tries to find solutions. Tries to find solutions. Solutions, maybe you know it. Solutions. چێ هەوڵ دەدا چارەسەر بدۆزێتەوە؟ ئەو کەسێک کە چارەسەر بۆ مشکلەکان دۆزێتەوە. What do we call them in English? All right, Reboir said problem solver. Bierman said problem solver. Okay, anybody else got a different idea? Sumaya said problem solver. Good. Bachan said a problem solver. Excellent. Okay, perfect. So number 3 is problem solver. Problem solver واتە پیاو معقول مشكلة حلكار كسك ها دائما مشكلة خلق حلقة لخمي خلق ده. And the opposite of problem solver is troublemaker. Troublemaker. كاتا troublemaker كسك كمشكلة دروز دكا. Problem solver كسك كمشكلة حلقة. So you guys tell me in the comments, are you a problem solver or a troublemaker? Which one you are? Tell me in the comments. Okay, that's number 3. Kawata Utman. Number 3, B bodabe. Number 4, a space acts as an example to others. زور سپاس کۆساری ڕێک لەگەڵ من کۆمنتەکان هێندەکە دەست خۆش کۆساری جان. ئەڵێن ژمارە 4 a space acts as an example to other. واتە فلان کەس وەکو نمونەیە بۆ کەسانی تر. ئەو کەسێک کە نمونەیە قودوەیە ڕێبەرە پێشڕەوە بۆ کەسانی تر چی پێ دەڵێن لە ئینگلیزیدا؟ Acts as an example to others. Well, if you ask me, most of the times I'm a troublemaker. Yeah, some of you ask in the comments. Okay. Got on. Number 4, Sunur said A is the right answer. Avan said role model. A role model acts as an example to others. Excellent job for all of you. Wafa, Avan, Jakau, all of you. Perfect job. Got A bodabe. A role model acts as an example to others. And you guys tell me in the comments, who is your role model in your life? Who is your role model? Do you have a role model? To me, Cristiano Ronaldo is a role model. Okay, maybe the Messi fans would hate me if I say that. Number 5. A, space again, thinks he or she has all the answers. Excellent, Kosari. You saved my life. Kata ژمارە 5 وەکو دەبین کە لە کۆمنتی نووسراوە لەسەر کتێبەکەش هەیە. ئەڵێ فلان کەس thinks he or she has all the answers. کەسێکە کە پێی وایە دایمە وەڵامی هەموو پرسیارەکانی لێیە. بە کورتەکەی خۆی لە هەموو شتێک هەڵدەقورتێنێ وا هەست دەکا کە هەموو شتێک دەزانێ وا دەزانێ خەبیری هەموو شتێکە. ئەو کەسە چی پێ دەڵێن لە ئینگلیزی؟ Okay, anybody got an answer for number 5? Oh, Mahi said I'm a role model for myself. Good. Okay, then number 5, a
thinks he or she has all the answers. Hussein, Denzel Washington is your role model. Excellent. Rana said role model. Shadia, I'm a problem solver. Good job. Shara said know it all. Excellent, Shara. Perfect answer. A know-it-all thinks he or she has all the answers. Oh, Malak, thank you. Kata penzamian ti boda be. Penzamian nusrawa. A know-it-all, wata kەسێک خۆی زۆر يعني پێی وایە خەبیری هەموو شتێکە, thinks he or she has all the answers. ئەو کەسێک کە پێی وایە هەموو شتێک دەزانێت پێڵێن know-it-all. For example, my ex-manager was a know-it-all. My ex-manager was a know-it-all. پێی وایە بوو کە هەموو شتێک دەزانێت. Okay, number 6. ئەوان زۆر ئاسانە. A space prefers to be alone. Prefers to be alone. ئەوان هەڕێک لە وشەکەەوە دەتوانی وەرە بگری. A loner. Loner ئەو کەسەیە کە گۆشەگیرە حەز دەکا بە تەنها بێ کەواتە ئەو کەسە دایما حەز دەکا بە تەنها پێڵێن loner لە ئینگلیزیدا. Loner. A loner prefers to be alone. Okay. Number 7. A space follows the crowd. Follows the crowd. کەسێک کە شوێن قەرەباڵغی دەکەوێت. کەسێک کە دائما شوێن کەوتەیە. دائما يعني قد بدواي بيروكو فكري خويناك دائما شويني ازدحامات وقربالغي دكه او كسا لا انجليزي دا بيدلن follower كواتا a follower follows the crowd a follower follows the crowd واتا شوين كوتا دائما شوين قربالغي دكه okay and in English we say a follower goes with the flow يعني دواي هنا كده كده دواي قربالغي وازدحامات وهين دكه لەگەڵ جوە كده الروا. This is a follower. Okay. Oh, by the way, at the end of the lesson of today, I'm gonna have a test for your personality type. Don't leave the lesson, please. I'm gonna have a test for you. Okay. Number 8, the last one. A guides or directs others naturally. ئەو کەسێک کە لە سروشتیدا هەر سروشتیەن لە منداڵیدا ئەو توانایی هەیە کە پێشڕەوی خەڵک کە ئەو کەسە پێی دەڵێن born leader دەڵێ فلان کەس هەر کە بە منداڵی لەدایک بووە سەرکردە بووە دەڵێن کارزماتیکە باشە کەواتە ئەو کەس پێی دەڵێن born leader. This person is a born leader. And you could tell me some examples of born leaders in the comments. All right. Now, ئێستا هەموو زانی کەواتە یەکەمیان an optimist feels positively about the future. ئەمە یەکەم دانیان باشە. دووەمیان a pessimist feels negatively about the future. ئەو بۆوانی کە وەڵامەکانیان لانیە. سێمیان a problem solver tries to find solutions. چوارەمیان a role model acts as an example to others. This is number 4. Then number 5, a know-it-all thinks he or she has all the answers. Number 6, a loner prefers to be alone. Number 7, a follower follows the crowd. And the last one, a born leader guides or directs others naturally. Great job. Great job, everyone. Good. Okay. So if you guys don't have any questions, I'm going to jump to the conversation part. I'm going to read it for you. And then I can ask you some questions about the language booster, maybe. Oh, thank you. Very nice. I hope you mean me when you say Zana is a born leader. Okay, anybody got any questions? If you guys have any questions, let me know in the comments. Any questions in the comments about the words? گەڵای پاییز دەنگەکە لای خۆتۆ چاکە کەس مشکلەی دەنگی نییە بەسی تۆ بزان مایکەکەت سەوتی بەرێ. Okay, anybody got questions?
Pam said, I'm a born leader. Okay. Yeah, Sam, no worries. Later on, I'm going to talk about the clubhouse. Anybody got any questions? Okay, it seems no one has questions. وشەی چوارم role model. Role model. نێلسان نزار ئەوانەی کە مشکلەی کلەب هاوسەکان هەیە کاکە گیان سەیرکە شتەکە زۆر بەسیتە ڕۆڵ مۆدێڵ خەدیجە خان واتە کەسێک کە هینە یعنی قودوەیە بۆ خەڵکی تر پێشڕەوە پێشەنگە بۆ خەڵکی تر follower یعنی شوێن کەوتە کەسێک کە شوێن قەرەباڵغی دەکەوێت. Thank you پەریزارە. Thank you هۆزان. Thank you so much. جەماعەت ئەوانەی کە دەیانهەوێت کە بەشداری کلەب هاوسەکە بکەن کە مشکلەتان هەیە لە کلەب هاوسەکەدا محاولەم کردو مشکلەکەم چا کردووە بەڵام ئەگەر ڕەفیقتان هەیە ئەکاونتی کلەب هاوسی هەیە زۆر بە ئاسانی دەتوانن چی بکەن دەتوانن بە ڕەفیقەکانتان بڵێن کە ئینڤایتتانکە باشە ئینڤایتی ناو کلەب هاوستانکە یەکسەر ڕاستەوخۆ و کاتە دەتوانن داخلی ناو کلەب هاوسن و کاتەش دەست پێ دەکەین. Okay, awesome. Now let's jump to the conversation. Okay, in the conversation it says, who would be a good person for student union president? Who would be a good person for student union president? We need someone who has lots of good ideas. We need someone who has lots of good ideas. How about Amy? How about Amy? She's a born leader. People listen to her. How about Amy? She's a born leader. People listen to her. And she's an optimist. I like that. She's an optimist. I like that. Okay. There is also that new student. There is also that new student, Richard. What do you think of him? What do you think of him? Well, he's a lot of fun. He's a lot of fun. But he's kind of a know-it-all. He's kind of a know-it-all. Okay? He's kind of a know-it-all. Okay. I guess you are right. Let's talk to Amy and see if she's interested. Let's talk to Amy and see if she is interested. تریسکە خان پرسیارەکە زۆر باشە جیاوازی بۆرن لیدەر و ڕۆڵ مۆدێڵ چییە؟ بۆرن لیدەر کەسێکە کە هەر لە بنەڕەتەوە یعنی لە مناڵیەوە کە لە دایک دەبێ یعنی چۆن بڵێ کارکتەریستیک و مواصفاتی سەرکردایەتی تێدایە بەڵام ڕۆڵ مۆدێڵ کەسێکە کە خەڵک وەکو قودوە سەیری دەکات لەوانەیە و کەسە ڕۆڵ مۆدێڵی تۆ بێ بەڵام بۆ من ڕۆڵ مۆدێڵ نەبێ ئەوەیە فەرقەکەیان. ئۆکەی زۆر باشە. کاکە دوای باسی کلەب هاوسەکەتان بۆ دەکەم جارەواز لە کلەب هاوس بن وەرنەوە سەر دەرسەکە. ئۆکەی کاتەبا بیکەینەوە کوردی ئەنجە دوای ئەوە چینە سەر لانگویج بوستەکە دەڵێت چی؟ Who would be a good person for student union president? پێت وایە چیە کەسێکی باش دەبێت چیە کەسێکی باش دەبێت اختیارێک بەدیلێکی باش دەبێت بۆ یەکێتی بۆ سەرکردایەتی یەکێتی خوێندکاران یعنی ببێتە بەرپرسی خوێندکاران باشە؟ وەکو نوێنەری خوێندکاران. We need someone who has lots of good ideas. پێویستمان بە کەسێکە who has lots of good ideas کە بیرۆکەی زۆر باشی پێیە. باشە؟ بیرۆکەی زۆر باشی پێیە. How about Amy? ڕێی چییە لەسەر Amy? She's a born leader. کەسێکە کە کارێزماتیکە کەسێکە کە هەر لە بنەڕەتەوە ڕۆحێت و مواصفاتی سەرکردایەتی تێدایە. People listen to her. People listen to her. خەڵکی گوێی بۆ دەگرن. And she's an optimist. کەسێکی گەشببینیشە. I like that. حەزم لەمەیە. There is also that new student. ئەو تەلەبە تازەیەش هەیە کە ناوی ڕیچاردە. What do you think of him? ڕێی چییە لەسەر ئەو؟ ئەوژەڵە well, he's a lot of fun. He's a lot of fun. بەمانای ئەوە نایە کەسێکی هەزەلێ بەمانای ئەوە کەسێکی طەبیعەت خۆشە کەسێکی جەو خۆشە. دەڵە مەجلیس و جەوی خۆشە. But he's kind of a know-it-all.
know it all ئەوانەی کە نازان چۆن دەخوێنرێت دووسەدانم بینی واتان نووسی بوو know it all know it all know it all دەڵێت چییە دەڵێت کەسێکی خۆشە جەوی بەڵام تۆزە هینە وا دەزانێت کە هەموو شتێک دەزانێت زۆر خۆی پێ عەبقەریە زۆر خۆی پێ مهمە I guess you're right پێم وایە کە تۆ ڕاست دەکەی Let's talk to Amy and see if she's interested. باقسە لەگەڵ ئامی بکەین بزانین ئامی حەزی لێیەتی یان نا. Okay. The conversation is easy. It's quite easy. So I'm going to move to the language booster. I'm going to move to the language booster and then I need you to describe your friends and the people around you to me in the comments. So, if you want to ask about someone's personality type, if you want to ask about someone's personality type in the language booster, here it's mentioned. If you remember, أقل لبيرتان به لليفل 2 خوانمان وتمانا قبمانه برسال لسا كسايەتی کەسێک بکەین دەڵێن چی What is بنمونا زانا like What is زانا like واتا زانا کەسایەتی چۆنە بۆ مانانایە کە زانا حەزی لە چییە سەیریکەن جیاوازی ئەم شتە بکەن What does he look like What does he look like يعني مادەم تۆ باسی look likeەکە دەکەی کەواتە باسی شکل و شێوە دەکەی باشە What does he look like شکل و شێوەی چۆنە ئەمەیان باسی شکل و شێوەیە ئەوەی تر What is he like What is he like واتە کەسایەتی چۆنە بۆ مۆسکە کەسێکی ڕازگۆیە کەسێکی دڵسۆزە کەسێکی خیانەتکارە کەسێکی درۆزنە دوو لە ڕێئەوە کەسایەتیەکەی چۆنە باشە ئەنجا پرسیارێکی تریشمان هەیە What does he like واتە حەزی لە چییە کەواتە What does he look like بۆ شکل و شێوە What is he like بۆ personality type بۆ کەسایەتی What does he like بۆ interest بۆ حەزی لە چییە ئەم کەسە Okay کەواتە ئێستا من بۆ نەگە پرسیار لە ڕەفیقێکی تۆ بکەم بۆ نە واماندانە ڕەفیقەکەت ناوی کارزانە دەڵێم What is کارزان like کارزان کەسایەتی چۆنە اینجا ئێمە کۆمەڵێک هینمان خوێن ئەدجەکتیڤمان خوێن لە level 2 کۆمەڵێک ترمان خوێندووە لە کتێبی 4000 وشەکە کۆمەڵێک ترمان لە پێشتردا خوێندووە یعنی هەموو ئەو ئەدجەکتیڤانە توانین تۆ وەسفی کەسایەتی کەسەکەی پێ بکەیت باشە بۆ نەتوانی بڵێ چی ئەو هەژدانەی کە لێرە خوێنمان ئێستا توانین ئەوانە بەکاربێنین دەڵێ چی He's a role model, an optimist, and a problem solver. And a problem solver. کەواتە ئەمە کەسایەتەکەیت توانی وەسفی بکەیت باشە دەشتوانی بە شێوازێکی تریش پرسیار لەسەر کەسایەتی کەسێک بکەیت دەڵێ چی How would you describe کارزان How would you عفوا How would you describe کارزان چۆن وەسفی کارزان دەکەی How would you describe کارزان هەمان شتە What is he like How would you describe him هیچ فەرقی نییە Okay بۆ وەسفەکەش وەکو وتمان ڕێک ئەم ئەدجەکتیڤانە دێنین ئەم ئەدجەکتیڤانە دێنین و وەسفی کەسایەتی و ئینسانی پێ دەکەین Okay Perfect ئەگەر هیچ پرسیارێکتان هەیە لەسەر language بوستەکە لە کۆمنت پێم بڵێن ئەینا گەینە سەر تێستەکە تێستان دەکەم ئێستا با بزانم ئێوە کەسایەتیتان چۆنە لە کۆمنت پێم بڵێن با تۆزێتان ناسم Okay, is there any questions? کەسێک ئەگە پرسیاری هەبێ لە comment please ask your questions. If not, I'm gonna test your personality type. Excellent. What does Zuleika like? What are they like? He's a problem solver. Good job. How would you describe someone? What is he like? Perfect. فەریبە خان ئەمە لایڤە ناتوانم ژێر نووسی بکەم بەس دواتر لە کەناڵ یوتیوبەکە ڤیدیۆکە وانەکە بە کتێبەوە دادەنرێ باشە How would you describe کارزان Excellent Sarah Thank you Akar شیراز ناڵێ How would you describe he دەڵێ How would you describe him Okay Darya said angry Okay I don't know what she means سۆزان خان زۆربەی کات لە ئینگلیزی ئەمریکیدا یعنی دەنگەکان دەگۆڕێت دەڵێ role model
Role model or role model. That's very difficult for me. I don't have the book with me. ئەو کتەناوی ژیانی منە نازام کوڕە کچی کامەیانی کتێبەکەم بە PDF دابەزاند دەتوانین لێوە دایبەزێنیم. Okay, any other questions? گەشی محەممەد دڵێ لە وەسفی خۆت داڵی چی؟ It's a tough question. I actually cannot describe myself. Maybe people would be able to describe me. Okay, Hero said, of course, all of them say we are honest. Yeah, I mean, most of the people say that. Okay, زۆر باشە. ئێستا بەشی listening-ەکە جەماعەت ئەوە لەبیرتان نەچێ. ئەوانەی کە ئەم کتێبە دەخوێنن هەر تەنها لە کەناڵی یوتیوبەکە بنووسن speak now لە یوتیوب یعنی بنووسن speak now level 3 باشە پلیز listening-ەکان ئیهمال مەکرد listening-ەکان زۆر گرنگە بۆ ئێوە بۆیە کە چوونە سەر یوتیوب just type speak now level 3 and then you get the audio کە نووسیت speak now level 3 ئۆدیۆکەت بۆ دێ ئەو کاتە دەتوانیت بە ڕێگەی ئۆدیۆکەوە ئەم listening-گانەش هەمووی بۆ خۆت بکەیت زۆر شتێکی باشە ئیسفادی زۆر لێ دەکەم please do it بە ئاسانیش دەتوانن بیدۆزنەوە. Okay, now in the speak with confidence it says interview your partner to find out if he or she is a leader or a follower. کاکە ئێستا وەکو گەیمێک وایە ئەم پرسیارتان لێ دەکەم تۆش لای خۆتۆ لەسەر کتێبەکە باشە وەڵامەکەم پێ بڵێ با بزانین تۆ پێشەنگی یان تۆ شوێنکەوتەی بەس ڕازگۆ بە لەگەڵ خۆتە کەس وەڵامەکانت نابینێ لەسەر کتێبەکەی خۆتە وێ بە ڕازگۆی جوابیاندەوە باشە. Let's see if you are a leader or you are a follower. Okay. هەندێک پرسیاری تێدا بە پرسیارەکانتان پێ بڵێم. Let's see. Are you usually the first of your friends to try new things? Are you usually the first of your friends to try new things? ئایا عادەتەن لەناو ڕەفیقەکانتە تۆ یەکەم کەسی کەشتی نوێ تاقی دەکەیتەوە یان ئەوەتە تۆ شوێن ئەوانی تر دەکەی بۆ نمونە تیشێرتێکە تۆ بیکڕی یەکەم جار خۆت دەیکڕی یان سیر دەکە ڕەفیقەت کڕیەتی تۆش دەڵێ وەڵا با منیشەوە بکڕم کامەیانی ئەگەر یعنی کەسێکی کە یەکەم جار خۆت شتەکان هەڵدەبژێری دوایی یعنی بەس شوێن ئەوەی خۆت دەکەوی اختیاری خۆت دەکەوی شۆن ڕەفیقەت ناکەوی بنووسە yes I am the first of my friends to try new things ئەوە یەسی لێ بدە ئەگەریش لەسەر اختیاری ڕەفیقەکانت شتت هەڵدەبژێری ئەوە بنووسە no باشە. Number 2. Do you ignore what's trendy and buy the things you like? Do you ignore what's trendy and buy the things you like? ئەرێ جەماعەت ئێوە شوێن مۆدێل و مۆدێلات دەکەون بۆ نەدەڵێن فلان جانتا مۆدێلێتی فلان سیارە مۆدێلێتی لەبەرەوەی کە مۆدێلە ئیلا دەبێت تۆ بیکڕی ئایا شوێن ئەوە دەکەوی یان ئەوەتە تۆ شوێن حەزی خۆت دەکەوی شتێک لەوانێ مۆدێلیش نەیە بەس تۆ حەزت لێتی لەبەری دەکەی لەوانێ کەس لەبەری نەبێت تۆ ئەمەد لەبەر بێ باشە ئەگەر تۆ ئەم شتە ئیهمال دەکەی ئەنی شوێن مۆدێلات و شت ناکەوی ئەوە بنووسە yes ئەگەری شوێن مۆدێل دەکەی وەکو هەموو خەڵک ئەو کاتە بنووسە no. Okay. Number 3. Are you confident in your skills and talents? ئایا تۆ متمانەت بە خۆتە لە تواناکانت و لە بەهرەکانت و لە کارامەیەکانت سیقەت بە خۆتە یان نا ئەگەر سیقەت بە خۆتە yes ئەگەر سیقەت بە خۆت نییە no. Okay. Number 4. Do you feel comfortable making difficult decisions? کاتێک کە قەرارێکی قورس پێویستە بدەی لە ژیاندا قەرارێکە کە ڕەبتی ینی کاریگەرێکی گەورەی بەسەر ژیانتەوە هەیە هەز بە مرتاحی دەکەی بۆی کە قەراردەی یعنی بە کورتەکەی بە ئاسانی دەتوانی قەراری قورس دەی یان ناتوانی ئەگەر لە قەراردانە باشی بنووسە yes ئەگەر باشنی بنووسە no. Okay. Do you get excited by new challenges? ئەرە لە ژیانی خۆتە کە ئاڵنگاریەکت دێتە پێش تەحەدایەکی قورست دێتە پێش do you get excited یعنی چۆن بڵێت بە پەرۆشی بە جۆش و خرۆشی بۆ چاڵنجی نوێ بۆ ئاڵنگاری نوێ لە ژیانتە یان نا. Okay. Number 6 and the last one.
Are you someone that others see as a role model? ئایا تۆ کەسێکی کە خەڵک وەکو قودوە سەیرت دەکا وەکو پێشەنگی خۆیان سەیرت دەکەن یاخود نا؟ ئەگەر yes کەواتە ئەگەر white yes ئەگەر وانیت no. ئینجا ئێستا نەتیجەکانتان پێت دەڵم کە ئایا تۆ فاڵۆوەری یان ئەوە تا تۆ لیدەری زین کامەیانی. Okay. بۆ هەر یەسێک تۆ پۆینتێک وەردەگری باشە؟ For each yes you get a point and then I will tell you about the result and you can see it right there. Here you can get the result if you are a leader or a follower. با پێتان بڵێم ئەگەر 5 بۆ 6 یەست هەیە کەواتە you are definitely a leader. ئەگەر 5 بۆ 6 وەڵامت yes بوو ئەوە تۆ کەسێکی سەرکردایەتی تێدایە کەسێکی سەرکردەی پێشڕەوی. If you get 2 to 4 points you are sometimes a leader and sometimes a follower. ئەگەر 2 بۆ 4 پوینت هەیە 2 بۆ 4 یەستەیە هەندێک کات شوێنکەوتەی هەندێک کات سەرکردەی. If you get 0 to 1 I got confused between Kurdish and English. If you get 0 to 1 points you prefer to follow the crowd. ئەگەر 0 یەست هەیە لە وەڵامەکان یان 1 یەست هەیە ئەو کاتە you are definitely a follower. You always follow the crowd. ئەو لەو کاتەدا تۆ کەسێکی شوێنکەوتەی کەسێکی سەرکردنی. Alright. Perfect. Awesome. You can tell me in the comments about your result. Are you a follower or a leader? Oh, Jacques said, I'm definitely a leader. Okay, Shara said yes. Oh, Shara got 6 yeses. Daria, you are sometimes a follower, sometimes a leader. Tara, sometimes a follower, sometimes a leader. Pedro, you are definitely a leader. Good job. You guys are honest. That's good. Iman, leader. Kosari, leader. Good job. Good job, everyone. Perfect. So that's all about tonight's class. It was everything for this book. And now we need some time with the other book. This one. Okay. So if you remember, afraid, agree, angry, arrive, attack, bottom, clever, cruel, finally, heights. ئەم دەوشەیەمان خوێند سا ئەمڕۆ دەوشەکەی تر دەخوێنین باشە؟ ئەمە دەوشەکەی ترە کە ئەمڕۆ دەیخوێنین. So number one hunt. It means to look for a prey to kill. يعني بۆ معناه دێکە کاتێک بە دوای نێتیرێکدا دەگەڕێت. To look for a prey يعني نێتیر to kill. بە دوای نێتیرێکدا دەگەڕێت بۆ ئەوەی کە بیکوژی. کەواتە hunt واتە ڕاوکردن. ئەی ڕاوچی دەبێتە چی؟ ئینگلیزی ئەوەی خۆشە دەتوانی ئەوە لە وشەی تر دروستکەی بۆ نە teach واتە دەرزوتنەوە. Teacher دەبێتە مامۆستا. Hunt واتە ڕاوکردن. Hunter دەبێتە ڕاوچی. باشە؟ تۆ بەم شێوازە توانی وشەی تری لە دروست بکەی. کەسێکیش پرسیاری کردبوو نەوەڵا ئەو مۆزوعێکی تر بوو برم لەم تێکچوو بیرم نەما ینی لە شتێکی تر لەگەڵ لەم تێکەڵ بووم. Hunt واتە ڕاوکردن. باشە؟ بۆ نەدەڵم چی؟ The hunters are hunting the animals. ڕاوچیەکان ئاژەڵەکان ڕاو دەکەن. The hunters are hunting the animals. باش. کەواتە hunt واتە ڕاوکردن. Verb. باشە؟ Okay. Number 2. Lot يعني ژمارەیەکی زۆر. يعني ڕێژەیەکی گەورە. باشە؟ بۆ نمونە I have a lot of friends in my life. I have a lot of friends in my life. Lot واتە ژمارەیەکی زۆر. I have a lot of friends in my life.
ڕەفیقی زۆرم هەیە لە ژیانمدا. ئۆکەی نمبر 3 دواتر خۆشتان توان نمونەی زیاتر بنووسن باشە یعنی ئێستا بۆ من ئەم نمونانتان پێ دەڵێم ئێوە دەتوان نمونەی زیاتر بنووسن لای حەزەکەم کامێرەکەمتان بۆ بسۆڕێنم بەس نازانم چۆن پیشانتان دەم خۆ بزان ئیشەڵا کاتێکتر پیشانتان دەم بۆی کە بزانین یعنی دیوارەکە ئێستای من هەمووی ئەو وەرەقە بچووکانی پێوەیە هیچیە هەمووی وشەیەکە نووسیمانە بەهینەوە بەڕستەوە بۆیە تۆش پێویستە ئاوا بکەی و نمونەی زیاتری لەگەڵ بنووسی. ئۆکەی نمبر 3 middle واتە ناوەڕاست باشە middle واتە ناوەڕاست. I am in the middle of the room. I am in the middle of the room واتە من لە ناوەڕاستی ژوورەکەم. تۆش خۆت نمونەی زیاتر بنووسە بەس میمەوە پرۆنەنسیشنەکە فێربی و لەگەڵەوەی کە چۆن بەکاردێت باشە middle ناونە I am in the middle of the room. Okay. moment واتە خولەک باشە moment واتە خولەک دەکرێت بە مانای ئێستاش بێت چۆنی I don't remember it at this moment. I don't remember it at this moment واتە لەم خولەکەدا لە بیرم نییە at this moment واتە خولەک okay يعني ئەم خولەکە لەم لەحزەیەدا. Just wait a few moments چەند خولەکێک چاوەڕێ بکە کەواتە دەکرێت بمان at this moment واتە ئێستا بەڵام moment بۆ خۆی بەتەنها واتە خولەک. Just wait for me a few moments چەند خولەکێک چاوەڕێم بکە. Okay pleased طبعا کتێبەکەتان لای بۆی پێویست ناکە سپێڵەکەی بڵێن ئەوانی کە لاشان نییە توان دواتر لە پەیجەکەەوە سیرکەن کتێبەکەمان داناوە. pleased adjectivە واتە خۆشحاڵبوون بەنمونە I'm pleased to meet you خۆشحاڵم کە تۆم بین یعنی I'm glad I'm happy I'm excited. Okay perfect. Then promise واتە وعدان بەڵێندان I promise I keep my word. I promise وعد دەدەم بەڵێن دەدەم I keep my word کە قسەی خۆم نەشکێنم. Okay then reply واتە وەڵامدانەوە ئەمیشان هەر ڤێربە. I think I replied most of your questions. پێم وایە وەڵامی زۆربەی پرسیارەکانتانم دایەوە. Okay then safe واتە سەلامەت adjectivە وەصفە ئاوەڵناوە بۆ نمونە Kurdistan is a safe country. کوردستان وڵاتێکی سەلامەتە. Okay then trick يعني fail تەڵەکە باشە بەنمونە he uses many tricks واتە فێڵ و تەڵەکەی زۆر بەکاردەهێنێ. ئەگەر کەسێک فێڵباز بوو کەسێک بە فرت و فێڵ بوو زۆر ئاهان دەڵێ کەسێکی زۆر شەیتان و زۆر زان و بە فرت و فێڵ و بە سیاسەتە پێی دەڵێن tricky باشە he's so tricky کەسێکی فێڵبازە کەسێکی فێڵزانە. Okay the last one well واتە بەباشی باشە ئەمەیان adverbە بەنمونە دەڵم چی he's teaching English well ئەو بەباشی دەرسی ئینگلیزی دەڵێتەوە. he's studying well ئەو بەباشی سەعی دەکات. Alright perfect. Well that was all for tonight's class. If you guys have any questions please let me know in the comments. You guys have 5 minutes to ask your questions. Otherwise, I would leave and say goodbye until the next week. So tell me if you have any questions in the comments, please. Please tell me in the comments if you guys have any questions. Oh, Karzan said, did you sleep well? Last night I couldn't sleep well. And that's a good example. Excellent.
Lunar said they were safe and sound. Perfect, Lunar. Any other questions in the comments? Thank you, Muayyat. Thank you. And that's a good example. Zainab, you do well all the time. Perfect. Pam, Leranali, your English is very well. Your English is very good. But I'm the 20 blay. You speak in English very well. The 20 blay. Pedro said you are teaching as well. Thank you. Thank you, Hussein. She reads novel well. Okay. Thank you, thank you, thank you, everyone. Okay. Anybody else? So I'm waiting for your questions. Muhammad said, I'm so tricky, that's why no one can defeat me. Stay the same way, Muhammad. Thank you very much. Thanks for your time. Goodbye, Zainab. Thank you. Payam, no problem. Shahla, I have streams every Sundays and Wednesdays at 10 p.m. Thank you, Berun. Thank you, Qamar. Yes, Lunar, it can have this meaning when it's a noun. Enthusiastic, Sarah, واتكسيكي بجوش وخروش ومتحمس. Passionate. I'm so enthusiastic about English, about teaching. واتكسيكي بمتحمس بجوش وخروش بوما. Now we can speak now level 3. I'm pleased to see him. Good. Okay. It seems you guys have no questions. Thank you so much for staying until right now. Please don't forget to subscribe to my channel, to follow the page, to like and comment to the page all the time. Mention your friends, let them know that there's an English class here, and let the people get benefit from it. Thank you again, and I will see you the next week. Have fun. Bye-bye.